Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay, today our topic will cover on respiratory system. Okay, what is respiratory system? Okay, respiratory system is extends from nasal orifice to periphery of the lungs and pleura. Okay, daripada sinilah nasal orifice dari sini kepada masuk ke trachea, bronchus and kepada paru-paru, lungs ni, yang pleural cavity ni. Pleural cavity ni ada diaphragm lah. Okay, structure and function of the lungs. Okay, what is the function of the lungs? Is for exchange gases between inspired air and the blood. Okay, inspired air passes from trachea to left and right bronchus. Okay, and right bronchus. Okay, each bronchus branches giving rise to smaller airways. Ni trachea kepada bronchus ni, bronchus left and right bronchus. Okay, each bronchus branches giving rise to smaller airways. Ni macam dahan pokok, dia akan menjadi lebih kecil macam ni. Okay, ni bronchus ni smaller. Smaller bronchus jadi bronchial nanti. Okay, from bronchus dia akan jadi bronchioles. Okay, bronchus yang besar ni kan, terminal yang besar ni bronchus dua ni. Yang kecil-kecil ni kita panggil bronchiole. Okay, primary bronchi ni bronchus. Ini baru ini secondary bronchus lagi, maksud dia kan kiri kanan kan, kiri kanan bronchus. Itu dia akan pecah lagi kepada bronchus yang lebih kecil. Daripada hujung-hujung ni akan jadi, hujung-hujung selepas bronchus yang lebih kecil ni akan jadi bronchiole yang lebih halus ni. Okay, bronchioles, two terminals bronchiole, respiratory bronchioles and alveolar ducts. Maksud dia, turutan dia, okay, from trachea ke bronchus. Okay, bronchus yang besar, bronchus yang lebih kecil, lepas bronchus yang paling halus ni, yang hujung ni kan, jadi bronchus ni dia jadi bronchiole ni, lebih halus, dia lebih halus daripada bronchi ni. So daripada bronchiole ni dia akan kepada terminal bronchiole. Terminal lagi kecil lah, kecil sampai ke jadi alveolar. Alveolar ni lah, alveoli samalah. Alveolar ni satu, kalau alveolar ni banyak macam ni. Okay, three principal subdivisions of the respiratory system and their functions. Okay, first, air conducting portions. Okay, walls of this system of tubes are specialized to carry air, udara, kepada dan daripada site of gas exchange. Okay, site of gas exchange ni dalam paru-paru lah. Okay, conditions the air adalah warm, moisten and will cleanse it. Kalau dia warm, moisten, dia akan membersihkan paru-paru kita lah, kita punya trachea dan sebagainya. Okay, second is respiratory portion, structures which allow gas exchange between air and blood. Okay, ventilation apparatus used for moving air in and out of the lungs. Ventilation apparatus, maksud dia benda yang menyebabkan dia bergerak lah, kan, bergerak. Kita sedia udara ni kan, mesti bergerak kan. Maksud dia ada pergerakan, diaphragm turun, diaphragm naik, lung membesar, lung kecil kan. Itulah ventilation apparatus. Okay, contoh dia adalah diaphragm, rib cage, dia punya tulang rangka ni, intercostal muscle, and lung elastic cartilage tissue. Okay, components of two basic portion kita sebut tadi, conducting portion dengan respiratory portion. Okay, conducting portion consists of nasal cavity and oral cavity, nasopharynx and larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. Mana satu? Okay, nasal cavity and oral ni daripada nasal cavity and oral ni daripada mulut lah, hidung dan mulut. Nasopharynx and larynx kat atas ni, atas sebelum trachea ni. Okay, lepas tu trachea, bronchi yang pecah ni, bronchi ni left and right bronchi, bronchioles. Ni secondary bronchi, tertiary bronchi, tepi ni kan. Okay, bila paling halus sekali kita panggil bronchioles. Sini bronchioles. Terminal bronchioles yang last sekali ni lah. Okay, respiratory bronchioles last sekali ni. Okay, ni untuk conducting portion. Okay, conducting portion. Okay, ni untuk respiratory portion, dia ada respiratory bronchioles yang ni.
respiratory bronchus. Alveolar ducts, yang ni ducts. Alveoli used for gas exchange. Ini dekat sini dah berlakunya pertukaran gas, oksigen, karbon dioksida yang masuk kepada, yang transfer tu red blood cell. Red blood cell ni function dia untuk mengangkut darah kan. Kat sini berlakunya blood exchange. Bermaksud dekat area alveoli ni banyak sangat ada salur-salur darah kat sini, vein banyak dekat sini, supaya bila berlaku ada kita sedut udara, in and out, oksigen carbon dioksida, dia akan berlaku interchange, transfer of oksigen and CO2 dekat sini, kat alveoli ni, sebab dia banyak vein kat sini. Okay. Okay, wall structure of respiratory tract. Okay, kita ada epithelium composed of various types depending on what part of the respiratory tree. Lamina propria composed of fibroelastic tissue containing lymphocytes. Okay, smooth muscle, one layer lies deep to the mucosa, regulates luminal diameter. Okay, epithelium composed of various type of part of respiratory. Lamina propria composed of fibroelastic. Okay, ni respiratory epithelium sini, ke atas ni bahagian cilia tau. Ni bahagian luar, ni bahagian yang berlubang tu, bahagian dalam lah, bahagian dalam. Ini bahagian dalam. Okay, ni lamina propria, submucosa and trachea cartilage. Okay, ni diklasifikasi sebagai mucosa lah, dua ni. Lamina propria ni kat sini dipanggil mucosa, kat sini panggil submucosa. Okay. Okay, wall structure of respiratory tract. Okay, ni submucosa kat sini, underlying smooth muscle layer contains serous and mucous glands. Okay, nombor 5, cartilage. Ni tissue cartilage lies outside of submucosa kat sini. Okay, prevent tract from collapsing. Okay, cartilage ni dia punya sifat dia kenyal-kenyal kan. So dia akan hold semua tisu-tisu mucosa yang kat sini. Sebab ini bersifat lembut. Dia soft tissue kat sini lah. Sebab macam submucosa ni adalah smooth muscle layer. Dia ada contain serous and mucous gland. Kalau dia ada glands ni, maksudnya dia akan produce, dia akan secretions. So bila ada cartilage ni akan hold the structure of this submucosal layer and mucosal layer. Okay, last is number 6 is adventitia, composed of collagen and elastic fibers, allow for expansion followed by passive contraction. Okay, yang ni dari collagen and elastic fibers ni dia membantu untuk berlaku pergerakan lah. Ada pergerakan, ada contraction kat sini lah, kat bawah ni. Okay, wall structure of trachea. Ni potongan macam dia. Sekejap Itu dah ni trachea tadi kan. Trachea. Ni bronchus, right bronchus, left bronchus. Okay, trachea ni yang sekarang ni dia potong macam ni. So dia ambil yang ni, tengok bawah, slide. Okay. So bentuk di sini lah, dekat trachea ni ada arteri lah. Arteri ni saudara, lumen ni dia punya lubang lah, salur pernafasan tu. Okay, first is ni mucosa yang atas tadi, adventitia belakang sekali tadi tu, glands dekat submucosa, ni U-shape cartilage ring kan, ni cartilage tadi yang hold dia punya ni. Okay. Okay, respiratory epithelium components. Okay, mostly ciliated pseudo-stratified columnar with goblet cells. Ingat kita mula first lecture tu, ciliated ni macam berbulu, pseudo-stratified, ingat pseudo-stratified macam mana, columnar with goblet cells. Goblet cell ni function dia apa? Ingat balik goblet cell ni function dia untuk bagi secretion lah. Okay. Okay, as respiratory tract branches and luminal diameter decrease. Okay, maksudnya apa? Tract branches dia mencabang, maksudnya lagi bawah, bertrachea ke bronchus ke bronchial lagi mencabang. Jadi dia punya diameter, bulat dia tu besar punya, dia punya saluran pernafasan semakin mengurang lah. So
dia punya epithelium height semakin kurang lah. Kalau kat atas tadi epithelium tebal lah, berlapis-lapis. Semakin ke bawah, semakin ke bronchiole, dia punya epithelium punya volume semakin kecil lah. Okay, loosest goblet cells followed by cilia. Pada atas penuh cilia, semakin ke bawah dia makin kurang berbulu tu cilia tu. Okay, epithelial cell types, 3 types: ciliated columnar cells. Okay, fungsi dia untuk apa? Sweep contaminated mucus, mucus goblet cells, secret mucus goblet cell ni secret mucus, basal cells, small round cells lying on the basal lamina. Okay, ni goblet cells. Cilia ni bulu ni. Kalau ada sel saya tunjuk nanti. Ni cilia, basal cell yang bawah. Lepas tu di capillaries ni yang inilah memang ada salur darah kat sini lah. Okay, lamina propria and submucosal component consists of loose cartilage tissue, contains mucus and serous glands in upper tract. Sama macam gambar tadi tu lah. Okay, lymphoid aggregates of variable sizes, blood and lymph vessel, elastic fiber content high towards alveoli. Okay. Okay, epithelium, lamina propria and submucosa. Ni sama macam yang awal tadi tu lah. Okay, lamina propria. Ini mucus and alveoli. Ni alveoli ni. Ni alveoli ni yang bulat-bulat tu. Yang bawah kita tadi alveoli ni tu ada alveolus ductus tu kan. Ni tapi ni alveoli macam ni lah. Dia bulat-bulat tapi ni dalam keratan rentas lah. Transfer sekejap Ni alveoli ni yang tadi tu lah. Trachea, bronchus, tertiary bronchus, ini kan ada alveolus kan, yang bulat-bulat ni, macam anggur ni. Ni lah alveoli dia, yang bulat dia. Okay. Okay, skeletal components. Okay, function as support, cartilage and bone in nasal cavity, cartilage in larynx and gradually decrease. Larynx ni kat mana tadi saya cakap? Larynx ni atas daripada trachea ni. Maksud dia cartilage ni akan semakin bawah semakin berkurang lah. Okay, disappears at bronchioles. Kat sini dah start hilang lah dia punya cartilage tu. Okay. Okay, smooth muscle begins in trachea, joins open ends of the C-shaped trachea cartilage. Bronchi, many layers encircle the walls in a spiral. Muscle layer thickness decrease and disappears at alveolar ducts. Sama macam cartilage tadi. Muscle ini akan menghilang dekat alveolar ducts. Okay. Smooth muscle of trachea. Okay, ni cartilage, ni trachea. Sama macam tadi saya cakap ni. Trachea. Okay, ni cartilage. Ni mucosal layer. Ni pun sama mucosal layer kat sini. Muscle ni sama kat lah. Ni yang ciliated yang goblet cell ni. Ni tracheal glands ni untuk secrete. Ni smooth muscle, hyaline cartilage. Ni kat bahagian ni bahagian mucosa. Ni submucosa, ni bahagian yang cartilage tu. Okay, trachea about 10 cm in length, panjang dia 10 cm lah. Okay, 16 to 20 C-shaped cartilage rings opens and directly proportionally. C-shape macam ni lah. Bentuk C. Nampak ni bentuk C. Okay, opening is bridged by fibroelastic ligament, smooth muscle bundles, or we call it as a trachealis muscle. Okay, lamina propria contains many lymphocytes that are supported by a meshwork of elastic and collagen fibers. Ni lamina propria ni apa yang terkandung, what is contains in lamina propria. A band of elastic fibers called the membrane elastic interna separates the mucosa from the submucosa. Lamina propria ni, mucosa and submucosa. Inilah dia punya sepadan dia adalah panggil lamina propria. The submucosa sini pula composed of loose CT, cartilage tissue, and contains the secretory components of serous and mucous glands whose ducts empty into the tracheal lumen. Okay, bahagian sini ni bahagian memang untuk secret mucosa. Okay, the
adventitia most prominent due to presence of cartilage. Jadi bagi cartilage untuk hold the submucosa and mucosa in shape. Okay, primary bronchi. Ingat primary bronchi yang mana satu? Lepas trachea dia ada bronchi kiri dan kanan. Ingat Okay, basic structure of bronchi similar to trachea but differs in several details. Okay, respiratory epithelium less tall and low goblet cells. Ni ni bronchi ni sama macam trachea tapi ada beberapa beza. Respiratory epithelium. Okay, lamina propria more dense with high elastin quantity separated from submucosa by discontinuous layer of smooth muscle. Okay, smooth muscle is a progressively more prominent in smaller ways in submucosal layer, low serous and mucous glands, while cartilage flatten interconnected plate, not C-shape. Ni beza dia lah dalam trachea. Beza trachea dengan beza bronchi dengan trachea. Tadi yang trachea tu ada C-shape cartilage kan. Kalau kat bronchi, dia cartilage dia flatten interconnected plates, but not in C-shape. Ingatlah daripada trachea sampai ke bronchiole, dia punya elastic, punya masa semua akan berkurangan dan disappear dekat bronchioles. Okay, ingat tu Okay, primary bronchi. Ni dua tadi lah. Ni trachea. Ingat ni trachea yang 10 cm tadi. Okay, ni dia punya kiri dan kanan. Kiri dan kanan dia punya bronchi. Bronchi kanan, bronchi kiri macam tu. Kita bagi dua lah. Okay, primary bronchi in H&E stain. Kalau stain macam ni lah. Ni smooth muscle dia. Ni bronchi ni bawah electron microscope. Ada cilia sikit tapi tak banyak dah lah. Ingat daripada trachea sampai ke bronchus, dia punya karakteristik dia akan berkurangan dia punya cilia, dia punya cartilage, dia punya muscle. Okay, ni cytology. Tak apa ni tak belajar tapi bentuk dia macam ni lah. Kalau kita buat bronchoalveolage lava BAL lah, saya tak ingat bronchoalveolage larvae saya tak silap. Kabel tu kita akan dapat tisu daripada lungs macam ni lah. Ada ciliated dengan goblet cell dengan cells dia ni sudah certified. Tall columnar ciliated epithelial cells. Nuclear kita tengok sudah base. Okay, secondary bronchi. Secondary bronchi yang mana? Okay, ni bronchi first kan, kiri dan kanan. Secondary yang ni, yang dia start pecah lagi. Ni baru dipanggil secondary bronchi. Dia pecah satu, pecah lagi bronchi. Okay, 3 in right lung and 2 in left lung. 3. 1, 2, 3. Left lung, 1, 2. Okay, each extend into a pulmonary lobe of the lung and thus are sometimes called a lobar bronchi. 3 lobes on the right, 2 on the left. Ingat ni The intrapulmonary bronchi are histologically similar to the trachea and primary bronchi. Macam dia bentuk dia lebih kurang sama tapi dia punya komponen dia semakin berkurang. Okay, tertiary bronchi. Tertiary bronchi tu yang tadi tu lah, lagi halus, lagi branches, lagi ranting. Okay. Cartilage rings low to irregular plates of cartilage. Cartilage dia dah start berkurang. Tadi kan yang primary dengan primary bronchi dengan trachea kan penuh cartilage ni kan. Kalau tadi yang trachea C-shape. Kalau macam primary bronchi dia start tak C-shape tapi satu. Tapi kalau start tertiary ni dia start kurang dah di cartilage dia ni. Okay, a band of spiral wound smooth muscle present in lamina propria. Okay, while epithelium simple columnar cells with high and low cilia. Okay, kat sini kolumna dia ni, epithelium kolumna ni semakin pendek, makin kecil dan dia punya bulu-bulu ni, cilia ni semakin kurang. As well as low goblet cells. Adventitia, lymphatic nodules may be present. Adventitia mana? Ya di sinilah, bawah-bawah ni. Tertiary bronchi. Okey, cartilage dia pun dah kurang, submucosal gland dia dah jadi macam ni, smooth muscle dia pun semakin kurang. Ni epithelium dia. Epithelium dia pun dah kurang cilia. Okey. Diameter ni, bronchial ni diameter dia
maksud dia punya kata rentas dia tu less than 1 mm. Bronchioles lack of cartilage, tembus masa relatively thicker, epithelium non-ciliated clara cells present, simple columnar, simple cuboidal with fewer cilia, submucosa, no glands. Okay, what is clara cells? Clara cells known to secrete proteins that protect bronchial lining against oxidative pollutants and inflammation. Okay, bronchus and bronchiole. Ni beza dia lah. Ni beza dia. Bronchus ni yang besar, bronchiole tu yang paling branch, yang paling ranting kecil-kecil tu. Dia dah beza, nampak tak? Ni dia punya cartilage dia, dia punya columnar cells dia semua dah beza-beza dah. Okay, tertiary bronchi versus bronchiole. Bronchi yang besar, yang ini bronchiole. Dia bronchiole ni dah ke arah kepada alveoli. Makin kecil lah. Lebih ductus ni. Okay, 3 types of bronchiole. First is large muscular bronchioles. Branch repeatedly. Final branches are the terminal bronchioles. Epithelium ciliated simple columnar cuboidal with interspersed clara cells. Ciliated simple columnar sini dia boleh jadi kepada bentuk cuboidal with interspersed with clara cells. Clara cells tadi itulah yang ada bulu tu. Yang dia bukan, dia tak panggil ciliated, dia panggil clara cells. Bila sampai kat bronchioles dia akan panggil clara cells. Okay, terminal bronchioles form connection between larger bronchioles and respiratory bronchioles. Okay, epithelium is low columnar or simple cuboidal with lots of clara cells. Makin lama makin banyaklah clara cells. Okay, ni bentuk terminal bronchioles. Semakin ke bawah lah, semakin ranting ke bawah ke arah alveoli. Okay, respiratory bronchioles form connection between terminal bronchioles and alveolar ducts. Transitional structures connecting the conducting zone and respiratory zone. Ingat beza conducting zone dengan respiratory zone. Respiratory zone ni tempat berlakunya transfer of oxygen and carbon dioxide to the red blood cell. Okay, interrupted by thin wall saccular vaginations or alveoli. Epithelium is a epithelium composed of clara cells which are abundant and with a few ciliated cells and no goblet cells. Okay, macam inilah bentuk respiratory bronchiole. Okay, gas exchange spaces and the intraveolar wall. Okay, alveolar duct ini dah paling hujung lah. Yang bentuk-bentuk anggur tu terpanggil alveolar. Bentuk anggur tu terpanggil alveoli. Alveolar duct ni sebelum sampai ke alveoli. Okay, walls of the ducts consist entirely of alveolar openings. Epithelium is squamous, called alveolar epithelium. Lining is low to small knobs to smooth muscle. Small knobs are resting atop a thin septum that separate adjacent alveoli. Okay, alveoli ni tak bercantum dia macam buah anggur yang rapat-rapat tu. Okay, ducts terminates in a cluster of alveoli that share a common dilated chamber called an alveolar sac. Okay, alveolar duct leading to alveolar saccules. Ni tadi duct lah, dia punya saluran alveolar duct kepada alveolar saccules. Ni bulat-bulat dia lah. Okay, alveoli. Alveoli lined by squamous epithelium, type 1 pneumocytes. The function is to remove pulmonary surfactant and small particles from alveolar surface. It's a cuboidal-like type 2 pneumocytes and which function produce surfactant. Okay, alveolar macrophage we call it duct cell. The function is to remove debris that escape from mucus and cilia. Okay, mucus and cilia ni dekat trachea and bronchus dah ada, tapi kalau dia terlepas, so dia punya alveolar macrophage ni akan bantu untuk musnahkan balik. Okay, phagocytose blood cells entering alveoli due to the heart failure. Okay, beneath pneumocyte lie a cartilage tissue membrane that separates the alveoli from pulmonary capillaries but allows rapid and efficient gas diffusion. Okay, kat sini berlakulah dia punya, ni alveolar capillaries kan. Capillary ni saluran darah.
So bila berlakunya oksigen masuk kat sini, so oksigen ni akan transfer from alveolar sacs ni kepada kapilari darah ni. Okay? Okay, thank you.